The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin ina muka dosa. Shirin ina muka dosa shiri ne wanda ke duba kalubale da muke fuskanta da kuma nasarori na rayuwa kama daga yaran matasa har ma da dattijai, wacce ni Farida Sanusi Abubakar zan ja ragamar shirin tare da abokin aikina. A beautiful Saturday. Good evening. I want to believe it's evening. My name is Amos Paul. You're welcome to the show. You're as tired as me. Just stay tuned. I am tired. Ya weekend. And it was a wonderful day. It's been hectic, but Gajiya bai nuna a jikinka ba. Baka kaman ka gaji ba. I poured water now. At least you feel better. Oh, ba mu ga alama ba. Are you serious? Okay, no worry. I'll look for ice block and see. Ka san da ce da rana ne sai in ce ai akwai zafin rana amma karfe 7 ne fa. Okay, the whole heat has already descended on me. So how this that's condensed completely. How am I supposed to feel? I'm tired. Na fahimce ka kamar kai yawo da kai a rana ne ni ban ga Definitely I'm black. Masu kallo kafin mu tsunduma cikin shirin mu ko kafin mu faɗi maudu'in da za mu tattauna a kai. Kuma in faɗa ne kawai. You can start with it then you can take Okay, it. yau za mu tattauna ne akan al'adunmu da kuma nasarori wadda matasa suke cimma a rayuwa. Amma kafin nan mu yi bayanai a kai, kuma kawai bari mu fara bayani. Tunda dama abin da ya ajiye mu kenan. Is that what we're looking traditional? And you're really looking like a full meal. Ai na gaya maka yau din nan. I think we should take it to Adamawa to the Lamido's Palace because I To an don't ka think san combination da yawa na cicika din nan yau din nan. one, Ta kai na kama da Fulani. two, Na sa kayan nufawa. three. Okay, you're Ina kama da kaina. So al'adunmu yana da matuƙar muhimmanci wadda idan ka duba idan za ka yi comparing da yanzu akwai bambanci sosai. Saboda idan aka ce okay, our culture and the development of youth. So a duk lokacin da aka ce al'ada abu ne mai girma wadda kuma mutane da dama su rike al'adarsu da kyau a da banda yanzu. Saboda da dama yanzu idan ka ce ma mutum ya yi magana da yaren shi misali na yi shiru idan ka ce mutum ya yi magana da yaren shi wani za ka ga ya fara magana da yaren shi amma kuma zai saka Hausa a ciki, wani kuma yana magana da zai taɓa tafiya maka fluently ba sai ya saka Turanci a ciki. So hakan ya nuna cewa al'ada ya fara tafiya. Wani kuma 'ya'yan za ka samu kwata-kwata ma ba su ma iya yaren su ba. So bellantana har ma su iya in aka koma ɓangaren rawan gargajiya da wuya ka samu yara da dama ba su iya ma rawan gargajiyansu ba. Bare a ce idan aka dawo kan traditional attire yadda ake saka kaya haka sai dai martaba al'adu ta ɓangare daban-daban, aure, yanayin abubuwa wadda ake yi dai na al'ada da yawa sun bari, wasu suna yi ko da an same su suna yi ƙalilan ne kawai a cikin mutane. So
wannan shine maudu'in da zamu tattauna a kai saboda al'ada yana da matuƙar muhimmanci domin da dama yanzu an daina yin abubuwan da ya shafi baƙin fata ana kwaikwayo na fararen fata. So masu kallo masu sauraro bari mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci da idan mun da shirin namu zai ɗora a dakacin muna dawo ba da jimawa. The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. Jama'a barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuka zo bisa akwatin talabijin ɗinku ko akwatin rediyon ku kuna kallo kuma kuna sauraron shirin ina muka dosa. Yau za mu yi magana akan al'adunmu da kuma yanayin muhimmancin shi zan ce a rayuwar matasanmu a yanzu. Wadda ka san na yi bayani sosai a kai. Yeah, I heard what you said actually, which is of course the basic problem we're having now. Our culture, our background, we tend to forget everything about it because we all want to go Western. Today I'm putting on kaftan. It's a traditional cloth that we use in Nigeria. Normally, if I get my jeans and t-shirt, I feel comfortable. But what's the comfort about? Where you have to showcase who you are wherever you go to. I speak English. I meet people and I speak English. But basically, English is the official language of the country. But there are some things that we are supposed to make sure we understand before we get to English. That's our basic culture and our basic identity. Because your culture and your tribe is your identity. Now, ask yourself something. In those days, our forefathers were very good at that. But now, because technology and advancement, some of us have moved out to the cities, to the bigger towns, and everything. Then intermarriages have come up, and so many things that it tends to look, shift away from the basic culture that everybody holds on to. But we begin to learn so many foreign cultures that we believe that is going to help us. If I want my child to succeed in school now, I would say, no vernacular in the house, speak English. Everyone was forgetting that, come, this culture was being learned from the onset as a child. I will never forget, look, when I was in secondary school, I learned basic French. The French instructor had a long cane, and it was hot. So I had to cram. Wait, I can still recite the poem in French that I learnt in my JS1. It's still in my head. That is it. So that is why that is the best time to teach your child your culture. You take it like a child. I know one thing my dad used to do whenever we were going to the village, he was saying, this is Darazo, this is what he's showing us all the towns we pass. And he's telling us the history of some of these towns as we are passing. You understand? Then we'll get home, then we'll begin to meet our relatives. Fine. But the problem was that we were not fully taught that traditional language properly at that moment. Because we'll come briefly and then they speak the one they want to speak and they go back. And I'm a product of intermarriage. And when you're a product of intermarriage, there are two languages you have to learn. So which one are you going to learn first? Of course, your mother tongue. The one that your mother speaks, even if she's not speaking to you. Yes. You always catch something that your mother is bringing out and saying. So I'm not completely lost. You understand? But
My father's tongue, I had to start catching up with time. Imagine at old age, you're trying to catch up with your father's tongue. Yes, that is it. I had no option. So at times when they are speaking, you know what I do? I read the lips. Now, am I proud of myself? I'm not proud. But what I'm trying to say is that we should ask our upcoming generation because I took time now to learn my culture, learn my people, learn everything about them, so that I can be able to put myself and interact on which of course I'm doing. So, but you tend to find people in the society now that have completely written off the culture and everything to do with the tribe that they come from. They want to feel that we belong here. That's one thing I respect. The Yoruba man, the Igbo man, the Hausa Fulani complete ones. I am telling you, they hold on to their culture, and no matter where they go to, they groom their children with those languages until they grow up. I have friends in all these cultures, and I've seen that they hold on to it. Only those children that when they are growing up, they begin to say, I want to learn the Western one too. Which of course is basic, is normal, you must learn the Western one. But hold on to your tribal culture. But we the minorities, I don't know whether it's inferiority complex that is affecting us. We are the ones that are hard hit, that we tend to forget that you're supposed to hold on to your culture and wherever you go to, put it as your pride. Because at the end of the day, you can imagine now, a white man will come from abroad that wants to learn your culture. You do not have the culture yourself, you cannot even showcase your own culture. They steal your artifacts, they take it abroad and they showcase it because it's beautiful. But then we don't see the beauty in what we have. I have been to a state in the same northeast here, and I saw the traditional bed that is being made for a bride and how they arrange it. Do you know that bed is beautiful? Let me tell you one thing about that bed. She we are struggling and saying that back pain, you need spring. That bed does not have spring, oh. It is built and there is no mattress to it. The mattress is completely local with grass and everything. Let me tell you something today, for example. You cannot experience back pain. And that bed is there, gidigba. It does not move. You don't have to look for carpenter or welder to come and say, the bed is broken, it's old. It is there, gidigba. Kasan ana amfani da mattress idan ya fara ɗan laushi sai a ce a nemo mai tauri saboda That shi ne is, maganin yes. But that one, this their mattress, they change. It does not get soft. It compresses, but it doesn't get soft. It's there. The only thing is that don't take care of it. Bed bugs, lice, and everything. Yes. So you need to give extra care to manage it well. So we have so many things in our culture that make a lot of difference that we tend to forget. That when our children see it, or some of us are even adults, when we see it, they say, So this is what my people do. This is what we believe in. I'm not saying you should take the negative part of your culture and showcase it and celebrate it, because there are some of our cultures that we can look at it as a little bit barbaric because of some things that we do. But I believe that standing on the culture and believing and doing it, it's okay. Most especially when they tell you, your culture, you have to run naked. Why are you running? Please wear your clothes. Ka san ba, ta ɓangaren mu a nan, ka san idan aka ce general language Hausa ne. Yes. Idan ya zamana cewa ka iya Hausa baka iya Turanci ba, za ka zama abin dariya a wani wuri. Yes. Idan ka fita wasu ƙasashe, yanzu a ce Indiya, karatunsu ma da yarensu suke Is it da Hindi? Indiyanci. It's Hindi. So idan aka koma ɓangaren maganar su, Even komai nasu, Germany, China, all these kowa yana developed amfani countries, da yaren shi. they use their language. So a gurin su, don ka zo ka ce wai irin baka iya wai Turanci a gurin ba zai zama big deal ba saboda wancan shine general But language there's, nasu wanda there's, suke there's a amfani problem da we shi. were facing now. We're facing one major problem. We're diversified. See, me and you are here now. We can meet in the center with Hausa. It's Hausa our language. Beautiful. But when we start speaking our language now, both of us will be staring at each other and saying the language. Oh, why Kana yi not? na san kana da gwargwadon magana ne kawai. That is what made us different and unique. And that is what is affecting us to tomorrow because the uniqueness of our unity in diversity.
So that's why they try to bring up that let's meet in the center. You understand? What makes the Yoruba and Igbo man better than us or the complete Hausa person is because in their states, it's them alone. Have you really thought and seen all these things? Have you gone to the east? Is there any in the whole? Is there how many states? Five or so. The eastern states. Is there any language apart from Igbo? No. Go to all the western states. It's Kakafo and Co. You go to the Hausa speaking state. 99% is the Hausa. To kasan wannan matsalolin da ake samu da dama ana samu daga gurin iyaye. ‘Ya'ya sun tashi suna tare da ku, kun iya yaren ku, amma ba ku koya musu ba. Sai dai kun tashi kuna so ku yi gulma a tsakanin ku shine in za ku yi gulman yaran don kar su ji sai a yi wannan yaren ɗin. And that is bad. Har tun yaro baya fahimta har zai zo ya fahimci cewa sai fa suna son yin gulma na kafin suke yin yaren nan idan ba haka ba kuma ba sa yi. To kuma hakan bai sa yaro ya koya ba kaga yanzu yadda ake yaro ya tashi ya tafi makaranta an koyar da shi da turanci ne ka dawo gida ka zo ka samu iyayenka suna magana da Hausa definitely yaron da aka haifa ba haife shi da kowane yare ba sai abin da ya samu shine abin da zai yi sai kaga yaro ya tashi yaren kaɗai ya iya ko kuma ya tashi Hausan kaɗai ya iya. Even talking of a fair family that even speak Hausa, there are some families even when they are communicating and the kids are there, it is strictly English. I've seen the look. There was a house I went to. I told them, children English. I had to ask the question. Abun din yana affecting nasu sosai idan ka duba yanayin rayuwar da muke ciki a yanzu. Yaro in ya je makaranta idan bai iya turanci ba za a gama karantarwa kaf bai san ma me ake faɗa ba. But Farida, let me say something. When I was young, you understand, my mom would speak her dialect. They would come. In fact, nobody speaks English at home. But take me to school. I was blowing the English language. Kasamba? Even with the common is as it was, I was catching up. I was doing very well. Actually, no, I took my time to read books. And I developed that thing from there. Yara nawa ake kai su makaranta suke ihu za su fita a makarantar ba ma sa son karatu. But just akwai wata aunty na wanda ta yi aure ta aure bayarbe. So ita mummuye ce. Kuma tana yaren mummuye. Sun kula even though ba wai har sosai ba. Zaman da ta ɗanyi da mijin domin ya zo service ne. Zaman da ta ɗanyi da shi sai ta ɗan koyi yaren shi kaɗan suka yi aure. Da ya tashi koma Lagos sai ya koma da ita. A zamanta da ta yi a gurin ɗin harshen ta yana so ya juya ya koma can amma ba ta sake yarenta ba. Yaranta kuma da ta haifa ta koya musu Hausa ba su isa ba su yi ba. Sannan suna jin Yarbanci, sannan suna jin Turanci. To suna ɗan jin yaren mummuyan duk da ba sosai ba saboda uwan ita ma bata iya sosai ba ta yadda wannan abun ya fita mata ba. To ka kalli ai wanda ya rike kenan ya rike. To amma idan da a ce komawanta can ta kuskura ta sake Hausa don Hausan definitely za ta iya sake shi sai abin da suke a can yaren da suke a can shi za ta ɗauka. Sannan kuma zai zama to diga yaren Yarbancin sai kuma Turanci shine kawai abin da ta rike kuma shine abin da ƴaƴanta za su tashi da shi. To amma sun zo koda suna Hausan duk da harshen bai miƙe a Hausan ba amma kuma suna yi suna fahimtar komai. And you know, just like you said, we whispering these things to them. We don't tell them every day, but and you know one thing, a child is curious. When you're teaching him, he wants to know because he wants to just impress the parents by learning the language and traditional thing that comes with it. I tell you, it makes a lot of difference. Akwai wani TV, one TV wadda shi ɗinki yake koyarwa so shi ya ɗauki ɗan shi ya ce bari ya kai shi wani shago ya koyi zigzag. So yaron kwata-kwata shi bai iya wani yare ba idan ba yaren TV ba. So shi ko da aka yi shi sai bai iya yin zigzag ba da aka yi shi ya koya sai koyo Hausa sai da shi shagon su baban shi kuma bai iya yin Hausa ba. So ka san kowa da irin kwakwalwan da yake da shi a rayuwa. Wani yana saurin ɗaukan abu wani kuma baya saurin ɗauka. Bare idan aka ce yare duk yaren da baka iya ba yana da matukar wahala. Yaren da ka iya ne zaka gan shi kamar bayi da wahala don ko ni zan iya faɗa. Ina yin Fulatanci, ina jin Fulatanci. Amma Fulatancin ma kashi-kashi akwai waɗanda idan suka murɗa harshen da wuya ka iya fahimtar me suke faɗa. Amma kuma yare na fa. Kasan abubuwan ɗin ba yadda baya kasancewa. Ta wani ɓangare akwai laifin iyaye, ta wani ɓangare kuma akwai laifin ‘ya'ya. Kusan laifin iyaye ma ya fi yawa. Saboda normally ana tafiya gida.
in an je kuma bai wuce a je a rana ɗaya bane, in an yi sanani watakila kwana ɗaya kwana biyu bai kai sati ba an dawo. Ka gaya mun ta yaya yaran nan za su koyi No, but wannan. it's not just by going to the village now. The parents, it make it a point of duty that when your children wake up in the morning, they should greet you in the native dialect. You answer them. Then when you're communicating, maybe you can give a particular time of the day in the house because now you're trying to be English people or Hausa people. Then you give a particular time in the day or the I say, basically you must speak the native language at this time. I know it's difficult, but look, I have a friend. He speaks 5 different languages, all in Nigeria. His parents are, his father and mother are one tribe, but he has learned 5 different languages. He took his time to sit down and study. Some people have that gift. Me, I lack patience. Even names I don't even know how to hold, even common names. So you will not blame how people are being brought up, but the truth about it is that still we must cultivate that habit because our culture is everything. Ka san bai yanzu abin da aka fi ɗauka ake applying shine al'adun turawa. Yeah, of course, that's why we're having Shine problems. abin da aka fi ɗaukawa ake amfani da shi. In terms of dressing, in terms of our language Like my jeans and t-shirt, no? and the rest. So abubuwan ɗin dai ga sunan dai kawai. Wadda mun sake al'adun Afirka, mun je mun ɗauko. Instead a ce, kuma al'adunmu suna da kyau. Even though nasu ɗin ma ta wani ɓangare suna da kyau musamman na gidan ma'aurata wannan a cikin gida ne. No, you see, as you said this thing, you hit me where it pains me, something that I know that is happening in our society. Do you know our traditional rulers are number one, never supposed to ride expensive cars? Number two, never supposed to ride in foreign vehicles. They are supposed to ride one, either horses or two, those carts that were traditionally made to carry royalty, just like the British do. Do you know the British still use those their carts whenever they have a function and they carry their royalties inside with horses pulling it? Ba mai ba But tsadan mai ba nothing. waye They waye just na. want to show that this is our culture. But we tend to forget all these things in Nigeria. That because I heard of a state that they said that they're trying to buy a vehicle of how many 100 million for them. Come on, let's take off. Let's have pride, no matter how cheap it is. Work on it. Musamman ma masu amfani masu kayayyakin gona haka. That is it. Ɗauko abubuwa daga gona yana da sauki ai ka je an ce maka wai in zaka ɗauko tractor ya zo ya girbe maka ya yi huɗa ko mene irin tona ƙasar da ake yi ɗin nan. Sai ka ji an ce ai sanda na bashi 100,000 sanda na bashi 100,000 nawa kafin nan ya zo. Daga nan yan gefen gona su wasu ce to bari in bada kaza da Allah ni ma dan mun. Haka fa instead a ce wannan garma da ake amfani da shi a jikin shanu. Kano people are still doing it though. It's not even with a cow. They even use donkey. Yes. And you see donkeys pulling carts, carrying load from the farm to the house. That's why I'm saying some people hold on to their culture and they don't push it away. But some people tend to forget that culture is necessary and will push it away. Go to some villages in Amsterdam, in Scotland, and everything. You see them still using cart to take wares from the farm to the house. Not because they cannot afford powerful vehicles, but they feel, look, this is a traditional thing and it's easier to maintain. Period. To kaga wannan abu ne fa mai sauki da hannu ake yi bayan motan nan da hannu in aka yi shi sai kuma gaba ɗaya abubuwan an sassake shi yasa muke shan wahala sosai. Sannan idan ka fara dubawa ka ga al'adunmu ta nan akwai kunya a ciki, kunya yana ɗaya daga ciki. Amma da muka yi aron wadda ba namu ba muka saka sai zamana 'ya'yanmu gaba ɗaya yawanci sun zama ba su da kunya. Za a sa kaya wani iri gabaki ɗaya a fita ba a jin kunya. Mutum zai faɗi magana zai yi abun da ya kamata a ce mata da miji ne suka yi a gida kamar yadda suke yi. Sai ka ga wai saurayi da budurwa ne suke abubuwan da ba shi ba. Sannan kuma gaba ɗaya abun sai yana ta kara ruguzar da tarbiyyar da muke da shi. Wadda kuma idan ka ce yau zaka ce zaka dakatar da shi ba zai taɓa yiwuwa ba kusan kowa yana
kusan majority to ba zan ce kowa da kowa ba, amma kuma mafi yawancin mutane suna yin waɗannan abubuwa wadda kuma gaskiya idan mun sake al'adar mu aka ce duk wanda ya bar gida gida ya bar shi. Ya kamata a ce mu koma amfani da abubuwan da ya shafi al'adunmu, sannan kuma bayan al'adunmu sai addini ya zo ya shiga ciki wadda kuma ya hana wasu abubuwa a cikin al'adar ɗin, wadda idan aka ce an combining ga addini ga al'ada sai kaga abubuwa sun tafi yadda ya dace, domin a kowane addini ka san akwai kunya. There was a day we spoke of something similar there, so we get the religious leaders to come and iron it out because these things are conflicting and it's giving us a lot of problem. And me, I just feel the upcoming generation are going through a lot. They are suffering. There's a lot of confusion and there's a lot of blindness in what they do. Look, let me tell you, guinea corn. When they cook guinea corn for you and do correct food for you, it will hold your tummy from morning to evening. In fact, and when they are cooking it, do you know it takes hours to cook? That pot has to be on the fire for that thing to cook. Minti nawa? Guinea corn. Minti nawa a yanzu? And that food is sweet. You can eat it without soup self. But what is it? How many people cook it? They sell it to beer people that do beer. They're the ones that buy all the millet and guinea corn now. What are we doing to our culture? That food is something that we should be proud of because look, there are some cultural things that we have that eliminate so many things like diseases. That is it. You see women cannot hold the baby for 9 months, people will not understand. It's what you eat. You see that they will say, this one, I cannot stand under the sun for this long. What is it? It's what you eat. Because we go for a food that has been kept in cans, food that has been processed wrongfully and kept and almost expired, forgetting that these natural things, if you hold on to the natural things that our culture brings and go to those old people in the village, when they start giving you now, you say, Kai, these people, they are trying to abuse my religion because my religion says I should not take this. They are trees. They are not giving you anything but trees. Yes. Idan ka duba a al'adance yadda ake yi treating mai jego daban yake da yadda yanzu ake yi. Za a mata wankan ruwan zafi domin a mata gyaran jikinta. Za a ba ta ruwan zafi ta sha don gyaran jikinta. Za a ba ta abinci lafiyayye domin gyaran jikinta. Amma yanzu mata nawa ne suke yin wankan ruwan zafi? They are afraid of the hot water. Mata nawa ne suke shan ruwan zafi? That one of giving birth herself, you come and hear that the woman she had a bath and all this, then later they give, and not even chew by herself. You hear that there's still blood in her system because she did not bath properly. Kuma dama in an tashi wankan ana yi a danne ciki domin kuma da kuma. Mace in kin fito wanka da ruwan zafi zaki zo ki samu gaushin wuta a cikin waiting for you, hot charcoal. Ga ruwan zafi ko kuma kunun kanwa. If they even give you now, it's very good now. Plus, when they give you one hot soup like this, when you take it, So kunun kanwan nan yadda ake yin shi. Asalin shi gero ko dawon din za a daka da hannu. That you don't like. Ga citta, ni ka ina son shi. Ko da kaina ina yi. Kuma ka san abin da yasa na gane difference din? Idan an nika garin a inji, idan aka daka da hannu akwai bambanci nesa ba kusa ba. Don ina dakawa ina tankaɗewa har in kare kafin zo yi kunun din. A sa kanwa a ciki ya ji a sa suga. Okay, but let me ask you a question. As you have your milling it and sieving it and milling, are you not reducing the dose of the power? Just go and grind the stone and mix the kunu. I'm telling you. So I stone in ne da ke yanzu babu shi sa ake daka a cikin turmi. Okay. To wannan dakan turmi ne. Wai yanzu gida na ɗaya ne in ba a ina ne zaka je ka samu dutse a cikin gari wanda wai ana markaɗa waye din nan. To kaga daka shi da ake da blender da ake amfani da shi wurin markaɗa tattasai da waye wannan in kai amfani da hannu shi sa yake da bambanci a samu wancan in kaga kwanon shan da ake cika mutum abu a ce kaman ba a cikin za a saka ba kuma wai a shi kuma duka fa a cikin jinya ne don kunun kan wannan yana taimako domin abu ne yes. So kaga duka you know you have all these diseases but now you chop something your stomach will swell up. No, you see, let me tell you something like in my place there is this traditional food they do. Do you know how this food is? Let me count it for you. Corn, millet, groundnut,
guinea corn. Uh, try and remember, guy. Try and remember. I'm trying to remember. But I know these ingredients are up to 6 or 7. All of them grains. There's granite, sef. I have to mention granite. Mm. They will take these things, they will cook them. Yes, you heard me. They will cook it. All they will add is salt and maybe potash. Nothing more. Then they put it on plate and they come and drop it for everybody to eat. And these things are done during celebrations. One funeral celebrations or something happen or one thing or the other. You come and see it on tree, people come and fetch and eat. Is that not a balanced diet? To you, the problem, which one is whether it's sweet or not? It is No, abin balanced da na diet. believing ba. Yanzu ka duba Chinawa. Abincin da suke ci wani It's not all that you want juya eat kai ba za ka iya ci ba. Wani ma ruwa ne za ka gan shi wai shi a matsayin abinci amma kuma ba abincin ba ne and it's their balanced diet. So ka gane abincin wani guban wani. Kuma abin da ka tashi kaga ake ci ko ma menene za ka ci shi don da shi ka tashi ba za ka taɓa jin bambancin wani har ka ce da daɗi. To yanzu bari mu ɗauki misali da wannan bado. Abin da ke fita a cikin ruwa da yake nan bululu haka bado yake yin fulawa a sama a cikin wata ba a cikin kwari kenan. So wancan abun waɗanda suka saba ci ni na san da lokacin ina yarinya yana da daɗi sosai domin mun saba ci. Amma kusan nan da aka kawo min in ka sa baki yadda ka san kana tona magani ne to ba yi da zaki ba yi da ɗaci bai da garɗi yadda ka san sai ka ce ruwa haka yake. To kaga abubuwan ɗin suna nan da bambanci da dama. Idan ka dubi me sunan shi nan atile in ba dai za a saka gishiri ko mene ba ka gaya mun ka sa baki ya za ka ji shi. So suna nan haka nan don mun fi gane ko mu ji zaki ko mu ji tsami. To shine za ta a wannan ai akwai daɗi ko kuma mene. To abin da yake nan shi haka yake yaya ne ci shi yake. So al'ada ne wadda idan ya fito a al'adance ko kuma ya fito ta ɓangaren ku in kuka saba cin shi ba za ku ɗauke shi wani abu ba. So in ya fito kuma ta ɓangaren wasu in ka gan shi in ka taɓa shi taɓawan farko ba za ka so ka sake taɓa shi. But you know, no matter how it was, no matter where it came from, whichever set of people, our cultural food has always been the best. Okay. Because it is always healthy. There's no culture that I've gone to in Nigeria, let me be specific in Nigeria, most especially us in northern Nigeria, that the food is not healthy. It might look like nothing, but it is a basic meal that holds on and gives you strength. Let me share a story with you. I was in Sokoto, then they invited me to Kebbi. They said I should come and join some missionaries. I said, me, missionary? I said, okay. I was a copper. So I followed them. They were going for evangelism. When we entered the bush, we met one man and we looked at him. Of course, he didn't have a religion. So we started preaching to the man. He said, wait, they brought this guinea corn, the correct one I'm telling you about. They brought it. Then they brought, this boba tree, this kuka. They brought kuka. Now, this kuka was prepared without salt, but I think, what did they put inside? There's something they put in, was it potash or what was it? Because it was looking black. They prepared it and it was green and black at the same time. And then and they brought the guinea corn, very hard guinea corn that if I told you now you will faint. They brought it. Then the man said, eat. I was with 2 gentlemen. They were like, no, we will not eat. I turned and looked at them. One is from the middle belt, one is from the south. I said, gentlemen, they said, what? I said, if you say you're bringing the word of your God. They said, yes. I said, then we are bringing the word of our God. And he's showing you his culture. Now, if you don't accept and eat his food that he's welcoming you, then how can he listen to your God? They said, let's sit down and eat. Did you see our faces? We were squirming our faces and swallowing this food, and this man was smiling. And when we finished, he said, talk, let me listen about your God. When we finished, he said, your God has come late. He stood up, he showed us the traditional dance, he showed us how they are going to bury him traditionally when he dies. That this is what he believes in, that's why he eats that traditional food. And he danced and danced till God died and walked in. Was holding to his culture. Forget that one aside. But what tripped me was the food. I think that food, you can keep it for 1 week. You come back, it will not be spoiled. Most especially that soup.
Masu kallon masu sauraro bari mu je hutun takaitaccen lokaci da wannan idan mun da za mu ɗaura muku lambar waya domin ku shiga ku ba da naku gudunmawa a dakacin muna dawowa da jimawa ba. Jama'a barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuka zo ko kuma yanzu kuka zo bisa akwatin talabijin ɗinki ko akwatin rediyon ko kuna kallo ko kuna sauraron shirin ina muka dosa. Yau muna magana akan al'adunmu. To masu kallo masu sauraron mu ga lambar waya bisa akwatin talabijin ɗinku za ku iya fara kira sannan ga lambar kamar haka 091 64 27 49 1 2 zan maimaita 091 64 27 49 1 2 ga kiranmu na farko ya shigo bari mu fara. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya Farida. Barka da warhaka. Lafiya kalau ya gajiya. Lafiya kalau ya gida. Alhamdulillah ya aiki. Alhamdulillah da wa muke magana kuma daga ina kake kira? Ina magana da Abdulhamid ne daga CBN. To Abdulhamid CBN da ke nan Jalingo muna sauraron naka gudunmawa da ke cikin shirin. Alhamdulillah ina jin daɗin shirin shirye-shiryen ku gaskiya jiya kwa nake to bari mu kira ki gaishe ku. To muna godiya sosai Malam Abdulhamid. Dalla na gode. Yawwa muna godiya sosai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam barka da warhaka. Lafiya kalau da wa muke magana? Ina magana da Aisha Ibrahim. Za ki iya ƙara ɗaga muryanki? Za ki iya ƙara ɗaga muryanki? Zan iya. To muna sauraron ki da wa muke magana? Ina magana da Aisha Ibrahim. To daga ina? Da anguwan gadi. Muna sauraron naki gudunmawar a cikin shirin. Na kira ni domin gaishe ku. To muna godiya sosai. Ina miki fatan alheri. To ni ma ina miki fatan alkhairi. To Allah ya ɗaukaka ki. Amin ya hayu ya gayyo muna godiya sosai. Yawwa. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam barka da warhaka. Yawwa barka yi. An wuni lafiya. Lafiya kalau ya kuke. Alhamdulillah da wa muke magana kuma daga ina kake kira? Ina magana da Abdul daga Nasarawa. To Abdul muna sauraron naka gudunmawar a cikin shirin. Hello? Muna sauraron gudunmawar ka a cikin shirin. Yes, wani shirin. Ina muka dosa? Ga mutum da muka dosa. Muna tattaunawa akan al'adunmu. Lahira muka dosa, lahira muka dosa. To Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani. Aisha is even following. Hello, salamu alaikum. To network ya tafi. Network yana da rikici. So bayan kun ci abinci. He showed us his traditional culture and what he believes in, and how they are going to bury him. And he sent us away, and we left. To ya za ku yi da ku tafi wa alaikum salam barka da warhaka. Hajiya Farida Abubakar ya gari. Lafiya kalau an wuni lafiya. Lafiya alhamdulillah ya kuke. Alhamdulillah da ba muke magana kuma daga ina kake kira. Ina magana da Salmanu Mallu. To Salmanu muna sauraron naka gudunmawar a cikin shirin. Na kira kun gaishe ku ne ba san wani irin shiri kuke yi ba. Na kira ku kawai gaishe ku yanzu na bude gidan rediyo. To muna godiya sosai Salman. Bari da saurare wani irin abu ake tattaunawa. To shi kenan muna godiya sosai. Na gode ya jima. Yawwa.
So, Assalamu alaikum. salam. Hello. So she might. How kuka tafi? So of course you don't have an option, you have to go. And I respected the man for one thing. He held on to his traditional values and he said all these things that come from the city, he's not interested in them because this is his tradition and his culture. Ka san kuma da an je mishi da wuri da zai iya karɓa. It's possible, but Shi yasa ya ce kun zo latti. yes, because this is what he believes in. He said his forefathers have been there. Just like we all know too, our traditions are from our forefathers. Mm. So basically, as long as we don't push anybody from, Hello. Yes. okay, as long as our tradition does not conflict, because just as we said now, a religion has come in and is bringing some things along the line, which of course with time we'll come to understand why and what's happening. But our traditional cultures are not completely obsessional. Al'ada abu ne wanda yake da kyau, Yes. musamman idan har ka bi shi yadda ya dace. Sannan kuma da addini ya sake ya zo, sai ya dubi wasu abubuwan da ba su da kyau a cikin al'ada sannan kuma ya haramta shi. Saboda To make abubuwa your su life yi better, daidai. yes. Hello. Hello, salamu alaikum. Hello. Kaga yau dai network yana Network nan is ga shi ga behaving. kamannin shi. It's normal. It's from time to time, you know, network can be very funny. Musamman yanzu babu addinin da ya amince a sha giya. Kaga wanda kuma al'ada ya bada daman shan shi. Yawanci zaka samu al'adu da dama ana shan giya a It's ciki. part of the celebration of the culture. Sosai. Because, okay, let me even say something. It's like alcohol. Alcohol is something that intoxicates. So of course and when you get intoxicated, what comes out of your mouth you cannot control. You understand? So definitely you can't call that a good thing. It's just like saying that you want to. There are some traditions. Let me even call one of the traditions that you give your child a small knife and send him into the bush. That you tie him just a leaf, a skin around his waist, and he goes to the bush for 1 week to hunt and survive. Yes, it's happening in northern Nigeria. Hello, salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da warhaka. Yawa saniya kuke? Lafiya kalau ya gida? Lafiya kalau. Da wa muke magana kuma daga ina kike kira? Ina kira daga Sheka. Da wace muke magana? Ina magana da Maryam. To Maryam, ina fatan kin ji maudu'in da muke tattaunawa a kai. Maryam? To malama Maryam ta kauce. Hello, salamu alaikum. Hello. Lafiya ƙalau ya gajiya ya gida? Alhamdulillah, da wa muke magana kuma daga ina kake kira? Ina magana da dakacin Gindiri karamar hukumar Karen Laminto. To Dakaci, ina fata ka ji maudu'in da muke tattaunawa a kai. Wallahi yanzu ne na bude rediyo shi na kira ku. To ka ci gaba da bibiyan mu, insha Allah za ka ji akan me muke tattaunawa. To Allah ya sa ku gama lafiya. Amin, muna godiya sosai. Na gode. Yawwa. Kuma sauraron mu kar ku manta kuna tare da Haske TV FM, Haske FM kan mita 106.9. Inda kuke tare da Farida Sanusi Abubakar da kuma abokin aiki na Okay, my name is Amos Paul. a cikin shirin ina muka dosa wadda a yau muke tattaunawa akan al'adunmu, wato our culture. And the youth. You know, that's what da that is what gets my attention constantly. The youth. We call this generation Gen Z, but I don't know what comes after Gen Z. This is Generation Z. What's going to come next? I don't know. But the problem is that the way we are taking our culture with the youth, as far as I'm concerned, we are erasing it completely. Because what the youth believe in now, completely, I've not seen an iota of culture in it.
So I'm still calling on parents to make them understand that look, you have a lot of work to do. I am not saying it is wrong for you to obtain the right things in the Western education. Of course, it's basic because wherever you go to, you need the education for you to be able to survive. But what I'm trying to make it clear for us is that don't forget your grassroots, don't forget your roots. Because if you forget your root, you will wilt and die. Just like a plant that forgets that it's supposed to get a meal from the ground and then everything falls apart. Walaikum salam, barka da Hello, da wa muke magana kuma daga ina ake kira? I think she's testing the microphone. Amma kan na ga alama, ko in ce na ji alama. So just like Wato al'adunmu da kuma ci gaban matasanmu. Abubuwa da yawa mun sake wadda kuma yana da kyau mu koma mu yi gyara. Idan ba mu yi gyara ba gaskiya za a iya samun matsala. Kowa yana da al'ada, kowa yana da ƙauyen shi, kowa yana da gidan shi. Fitowa ake a haɗu a wurare daban-daban daga waɗanda suke canza gari da dai sauransu. Wadda kuma kowa na da al'adan shi da ya kamata a ce shi ya rike kuma ya koya ma 'ya'yan shi. Saboda idan aka ce duk wanda ya bar gida, gida ya bar shi. Idan har muka sake al'adarmu, to al'adarmu ma zai sake mu. Kuma aje in muna sakewa wata rana babu shi. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, barka da warhaka. Malama Farida. An wuni lafiya? Alhamdulillah ya gajiya sauran ya kwana biyu. Alhamdulillah, da wa muke magana kuma daga ina kake kira? Kina magana da Bala ne daga Junction Malam Sahabi. To Bala, ina fata ka ji maudu'in da muke tattaunawa a kai. Maudu'in kullum har ga Allah yana da muhimmanci sosai. Yawwa, abinda kuke faɗan kuma gaskiya ne, al'adu an bari. Mun zo mun kama abin da ba shi ba. Yawwa, ku shi gaba da faɗakarwa sosai, yana da kyau sosai malama Farida sosai. To muna godiya sosai, mun gode da wannan ƙarfin gwiwa. Allah, ni ma yana muku godiya, yana muku fata alkhairi, ku tashi lafiya. Allah ya sa muna godiya sosai. So there's this part that we just scratched the top and left, which is very, very important. The custodians of our culture, our traditional rulers, our traditional mentors, our traditional people. They tend to forget that they hold the tradition of the people and they are supposed to maintain and uphold it. Because if the traditional rulers do not show the people and always call them to order and make them understand that, look, I think it's a good thing for every culture, every tribe to be able to pick a particular time in the year to say, everybody come home, let's celebrate this festival. By celebrating this festival, you'll be able to showcase everything that you have, and the young ones that are coming up will be dragged in to come and see what that culture is all about. Come home. Come and see your culture. Yes. I'm telling you, I've seen it in the West, and I believe it should be something that we should hold on to. You see great people that have become popular and rich and everything, but they come down and wear the traditional clothes and come and do the traditional thing. Who do you think you are? You started from that culture and tradition. So you can't say you're too big for it. So by the time you come, I remember when I was small, when we go to my mom's village, when it's festive period, there is always this traditional dance that takes place. I learned it too. It was in front of the emir's house. We'll go and dance. They dance. I was small, so by like 7, I'll run back home. But they dance till late as 12. At times they sleep there, dancing, celebrating, showcasing the culture and everything for the people to always remember, and everybody lives very happy. Yanzu ka san idan ka koma al'adan Fulani, akwai Is it shadi? That's the marriage. To ka san wancan in lokacin aure ne, normally in kana ga ka kai, duk wanda ya fito akan yarinyan kai idan har kai ne ka abin nan, kai zaka. That thing is hard. When I see them hitting their heads on the tree, boom, come and stand like men, admiring their faces with mirror. Okay. Akwai lokacin da aka ba wa wani bawurkuni, Gaza Ɗanladi Baido aka ba shi garkon Fulani. Was it garkon Fulani aka ba shi? So irin an zo an celebrating a stadium
in ka ga akwai wani irin kiɗan da aka yi ne, duk wani wanda ya kai wa alaikum salam. Lafiya ƙalau ya gajiya. Alhamdulillah, da wa muke magana kuma daga ina kake kira? Na magana da Baba Tela daga Kwando. To Baba Taylor, ina fata ka ji maudu'in da muke tattaunawa a Ai lallai ina jin maudu'in da muke yi. Wannan abu kam ya yi daidai kuma ya mana daɗi. To ta ina za a ji ne a samu hanyar gyaran da za a yi. To ya kamata a ce. Wannan ya kamata daga gida za mu fara. Haka ne. Muna fahimtar da yara suna tashi muna nuna musu al'ada, kada mu taɓa bari mu rike al'adarmu. Domin idan mun bar su kowa ya zarce ya bi wani abu, ba a ce kada su koyi wani al'adan ba, amma a rike tun daga gida. Mu iyaye muna nuna musu domin suna tashi kada su manta da shi. Gaskiya ne. To kai yanzu babba in kana nuna su sai ga kamar kai wai baka waye ba. A shine abun dole mu nuna musu cewa wayewan shine wawanci. Haka. Don ka gani waye wannan al'adan wani ne. Ba a ce kada ka gwane al'adan wani ba, amma ka rike naka al'adan a cikin zuciyanka. Gaskiya ne. Ai mai gida na je kasan Sokoto aka ce aka ban cokali aka ce ga cibi. Na ce me a cibi? To ka gani na kuwa wani abu sabo, tun lokacin na san cewa cokali cibi ne. Haka ne. Idan zan yi wanki aka ce oh za ka yi su kola. Na ce miya wannan, to kaji yanzu ma ina maka Hausa Sokoto. To kaga haka ne al'adarsu kuma sun rike sun zanna tare da shi. To kaga ko ina ka rike al'adanka an zanna lafiya. Gaskiya ne. In ka nuna ma yaronka al'ada kuma duk inda ya je zai zanna da shi. Gaskiya ne. To ba mu da fito, na gode. Tashi lafiya a gaida mutanen haske. To insha Allah suna sauraron ka, muna godiya sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barkan ku da warhaka malaman zaure, barkan ku da wannan lokaci. Da fatan kuma kuna cikin koshin lafiya a wannan lokaci. Masha Allah, kai tsaye kina magana da Awwal Abubakar Haske FM daga nan birnin Jalingo. To muna sauraron naka gudunmawar. Yawwa, da farko ina marabtan wannan babban bako da ya zo cikin wannan zaure mai albarka. Kamar yadda da lafiya ubangijin Allah ya kai shi gida lafiya. Yawwa, ne na kira ne kawai jinjina muku da kuma jin daɗin kasancewan wannan program naku. To muna godiya sosai. Yawwa, ubangijin Allah ya ƙara basira, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka. Amin ya Allah, muna godiya sosai. Yawwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, barka da warhaka. Barka da warhaka, ya gida ya aika. Alhamdulillah, an yi ni lafiya. Lafiya kalau, ina yau babban bako barka da zuwa. Yawa barka dai. Bari da ya gajiya. Lafiya kalau ya aiki. Lafiya kalau, kai ce kina magana da ziyara ne. To ziyara ya aiki. In ke lafiya kalau malama bari dai na kuka koyi mana Hafsa ne kam. Suna nan insha Allah gaba daya. To na je bude yanzu nan ne na dan ji dan maganan naku sama. Amma dai za mu dan ce ko da yaya ne dai duk da dai ba mu gama jin maganan ba. To muna magana akan al'adunmu da kuma muhimmanci ga rayuwar matasa. To wato malama Farida shi magana na al'adunmu nan. Mun riga mun sake shi a tun farko. Shi yasa kika ga muke shan wahala akan harkan al'adu, amma ai Najeriya muna da al'adunmu ai. Haka ne. To yanzu mutum ne zai tashi maimakon ya ɗauko al'adan nashi. Yanzu akwai al'ada wanda addini ya yarda da shi a tafi da shi. Tabbas. Amma akwai al'adan da addini kwata-kwata da yarda da shi ba, to akai muka gino yanzu. Gaskiya. To shi yasa kika ga muke shan wahala. Amma da kowane mutum a gidansa irin al'ada na ƙabilansa zai tashi yana tarbiyyantar da ɗansa akan irin wannan al'adu din. To wallahi ina gaya miki da yaro ma ba za ki ga yaro ya tashi ma yana irin wannan shedancin da ake yi din nan ba. Gaskiya ne. To amma mu dai fatan mu dai Allah ubangiji ya sa da su irin mu sarakuna da kuma sauran irin masu anguwanni da sauran su san wasu abubuwan ne dole sai irin sun shigo cikin al'amura da abu ya yi daidai. Sarakunan gargajiya. Dole ne sai sun shigo cikin abubuwa din, amma ba sun shigo cikin abun din ba abun sai a hankali. Gaskiya ne. Fatan mu da Allah ubangiji ya sa mu gane dai mu dawo cikin wannan mu daina kwaikwayon al'adun turawan wajen nan. Amin ya Allah fa. A tashi lafiya malama. Allah ya sa muna godiya sosai ziyara.
Ka san lokaci sai tafiya yake. Wa alaikum assalam, barka da warhaka. Yawwa barka da yammaci. Barka dai, da wa muke magana ko daga ina kake kira? Kamar ma daga Kulbet. Kai tsaye kuna magana da Abba mai tsuntsaye fure. To Abba, ina ga kai ne kira na karshe wanda zamu daga a cikin shirin duba da yanayin lokaci. Muna sauraron naka gudunmawar a cikin shirin. Lallai na ji maudu'i da kuka kawo maudu'i ne mai matukar muhimmanci da gaske, matukar kuma amfani idan za a saurara. Alal hakikanin gaskiya abubuwa da yake faruwa a yanzu musamman arewacin a Najeriya nan da kuma majiyar Taraba sauran jihohi. Rashin kula da al'adu namu na gargajiya da muka sani tun kaka da kakanni. Musamman kamar ni da zan ce nake magana a kai ba Fulatani. Sai ka ga mutum Fulatani ne amma a gidan a bai iya ba shi ma karan kansa ire ma ya koya wa ‘ya'yansa. Sai ka ga mutum yana Fulatanci ne, ka rasa Hausa yake yi ne. Fulatanci ne, ka rasa Turanci yake yi ne. Abubuwa ne suna ɗan kokari fa. Yana gani kamar hakan din wayewa ne. To gaskiya ba wayewa ba ne. Inda kowa zai rike al'adansa tsakani da Allah sau da kafa. In ka rike naka ba za ka rena al'adan wani. Amma matukar kare na al'adanka ka je ka ɗauki al'adan wani ka fifita shi ka ba shi muhimmanci fiye da naka al'ada to karya ne kake yi nashi ma ba za ka mutunta shi ba zuwa gaba in ka ga wani al'adan wasu ma za ka yi aka ga wani ma yana barin yarensa yana fakewa da yaren wasu yana cewa shi ba yare kaza ba kaza ne haka wallahi wannan abun kunya ne gaskiya don dai abun ya zo a kureren lokaci ne da za ku sha bayanai a wuri amma ko yanzu alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi a irin wannan maudu'i da kuke yi na faɗakar da mutane wayar da mutane kai bisa addinai da al'adu wannan gaskiya na ji daɗin wannan al'amari kwarai da gaske Allah ya saka wa hakke. Amin ya Allah, amin muna godiya sosai da naka gudunmawa. Lokaci na hararan mu, dole ne mu naɗe kawai ko ba ta cewa? I don't know what to say, but hold on to your cultures. Don't forget your cultures. Teach your children the culture. Let them hold on to it. No matter how bad you think your culture is, hold on to it. To masu kallo a nan muka kawo masu kallo masu sauraron mu a nan muka kawo karshen shirin namu na yau. Sai ku tara da mu wani sati idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Farida Sanusi Abubakar wacce na gabatar tare da abokin aiki na. Amos Paul, have a wonderful remaining weekend. I think it's finished. To muke cewa ku kasance tare da sauran shirye-shiryenmu sannan za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta. Facebook Haske TV and FM, YouTube Haske Television. Ku kasance tare da Haske TV and FM.